Okay, good evening to everybody here. Of course, we are not happy with the result in the end, but unusually, because for me always the result is the most important, but I am not unhappy with the performance of the team and with attitude most of the players for the game. It was clear that Olympiacos is a bit more fresh than us because they had 2 days more to prepare the game. They play on Tuesday, we play on Thursday our European games, and that's why we created plan to try to keep rhythm and refresh from the bench. But I'm happy how we play against the pressing, because Olympiacos is in European level very good team in a pressing. I think we had solutions the biggest part of the game for their pressing, and it was very good, everything until the last third. This is our problem for some time. It's nothing new that I have to say. It become boring to me to repeat every press. The journalists who are with us all the time, they already know. We always speak about can we continue, yeah? We are good, huh? Okay. So everything until the final third, I'm happy, of course. Final third, nothing was going our way today. We didn't receive the ball well, we didn't pass well, we didn't make good decisions. A lot of situations in the first half and the second half, especially first half we win a lot of balls in a pressing. On the Olympiacos half, in the second half we were going under the pressing, and to the final third, like transition, many situations. Either we didn't pass to free player, it was not good pass. But this is our problem for some time, and we have to find solution for this in the near future, because it's a pity. It's a pity. So that's why I give support for every player today. I shake hands to everybody, because they tried, they stick to the plan, and they fight it until the end. They didn't give up until the last second of the game. Of course, Olympiacos scored 2 goals, one from penalty, one from a free kick, 2 set pieces. And with this, I cannot be happy, of course, and with the final result. But congratulations for them. I think they deserve to win tonight when you look for the whole picture. Καλησπέρα σε όλους. Δεν είμαστε χαρούμενοι βεβαίως με το τελικό αποτέλεσμα και, όπως με γνωρίζετε, το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει πάντα. Ωστόσο, είμαι ικανοποιημένος και χαρούμενος από την απόδοση των παιχτών μας και από την συμπεριφορά που επέδειξαν στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ολυμπιακός έδειξε ότι ήταν λίγο πιο φρέσκος, είχε και 2 επιπλέον ημέρες για να ξεκουραστεί. Εμείς παίξαμε Τρίτη στην Ευρώπη, ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε την Πέμπτη. Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε κάποιους παίχτες έτσι πιο φρέσκους. Ανταποκριθήκαμε, θα έλεγα, καλά στο pressing του Ολυμπιακού. Είχαμε λύσεις. Ο Ολυμπιακός, όπως είναι γνωστό, είναι μια ομάδα ευρωπαϊκού επίπεδου και ασκεί το pressing πάρα πολύ καλά. Το πρόβλημά μας εντοπίζεται στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Είναι ένα ζήτημα που έχουμε και ίσως θα γίνομαι λίγο κουραστικός όταν το επαναλαμβάνω, αλλά είναι ένα θέμα που μας απασχολεί. Δεν μας πήγαν καλά τα πράγματα στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Κάποια πάσα δεν ήταν σωστή, κάποιες αποφάσεις δεν ήταν σωστές. Δεχτήκαμε κάποια πίεση, δώσαμε κάποιες μπάλες εύκολες, αλλά ανταποκριθήκαμε καλά στο pressing. Απλά στο τελευταίο ένα τρίτο δεν καταφέραμε να μετουσιώσουμε κάτι σε γκολ. Γι' αυτό και θα έλεγα ότι πρέπει να βρούμε μια λύση. Είναι κρίμα, καθώς οι παίχτες έδειξαν πολύ καλή συμπεριφορά, πολύ καλή απόδοση και μάλιστα προσπάθησαν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο της αναμέτρησης. Έμειναν πιστοί στο πλάνο που είχαμε διαμορφώσει και γι' αυτό αξίζουν συγχαρητήρια. Δεχτήκαμε 2 τέρματα, ένα από πέναλτι, ένα από μια στημένη φάση, άρα 2 γκολ από 2 στημένες φάσεις και έτσι διαμορφώθηκε το τελικό αποτέλεσμα. Οφείλω να πω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την νίκη του, άξιζε να νικήσει. Θα επικαλεστώ λίγο μια δήλωσή σου στην πρώτη σου συνέντευξη τύπου, στην παρουσίασή σου. Είχες πει ότι δεν σε ανησυχεί, αισθάνοσουν πάρα πολύ σίγουρος για την εικόνα της ΑΕΚ τον Οκτώβριο. Επειδή σήμερα τελειώνουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις ΑΕΚ για αυτό το μήνα, είδαμε μία ΑΕΚ στα 2 της πρώτα ντέρμπι, κάπως να μην μπορεί να αντιδράσει μετά το γκολ που δέχτηκε πριν από το τέλος του ημιχρόνου και με τον ΠΑΟΚ την προηγούμενη εβδομάδα και σήμερα με τον Ολυμπιακό. Και να μην μπορεί να είναι διεκδικητική. Δεν είναι αυτό ένα στοιχείο που σε προβληματίζει? Φαντάζομαι ότι δεν είχατε αυτό στο μυαλό σου το καλοκαίρι για την ΑΕΚ του Οκτωβρίου. Yeah, of course it concerns me a bit, but when you look for the both games, like I say, the performance and the result for me are not in the balance. Yeah. But why is this like this? Many reasons. You know that it's not I can cry now here. I can tell you, start to speak. Mukudi, Pereira, Zine, ba, like this. And not only tonight, but for some time.
you know. So we are not like Manchester City that when we miss one player, it's not important. Of course it's important. Every player is important for us. But we don't cry about it because we started our project and we want to develop it and to fight. I see positive things. I see Carlos Kamis on the pitch tonight. Very interesting young Greek domestic player for the future with a proper mentality, which is very important. But I agree with you in a way that when you look for the, like I said, for the both games, 2 set pieces, penalty, 3 set pieces, and a gift for the. So I think we killed ourselves. It's a thing that we have to resolve with selection in the future transfer windows, and some players are long time in the club, no more ambition. It's not secret if I speak this. Sometimes it's time to talk about this. And we have to build step by step new team. But I saw Relvas amazing today. I saw Pineda, amazing game today. Carlos Kamis, also Petro Manteles, a real captain on the pitch. Abu Koita, who was fighting both fullbacks for me, very good game today. James Penrice, he get tired in the end because he played 2 days ago also. And Lazaros Rota also. So for me, especially Lazo second half, and like I said. They won because probably they deserve a bit more. They were more fresh a bit. We created some. I cannot even say that we created mistakes. They simply penalty and free kick, one very good, maybe this from 2 meters goal from free kick, better reaction from defense, goalkeeper, everybody. But it happens. I don't want to blame anybody. Now it's time to stick together and to continue to work and fight. Η απάντηση είναι ότι βεβαίως και με απασχολεί αυτό, όμως το αποτέλεσμα και η απόδοσή μας σήμερα απλά δεν βρίσκονταν σε ισορροπία. Το εύκολο θα ήταν να κάτσω να αρχίσω να ψάχνω δικαιολογίες και να κλαίω για τις απουσίες, τον Μουκουντή, τον Ζίνη, τον Περέιρα, τον Ελίασον. Και αυτό δεν συνέβη μόνο στην σημερινή αναμέτρηση, ήταν και σε προηγούμενες αναμετρήσεις. Είμαστε μια ομάδα, δεν είμαστε η Manchester City να λείπει ένας παίκτης και να μπορούμε εύκολα να τον αντικαταστήσουμε, αλλά δεν πρόκειται να κλάψουμε για κάτι τέτοιο. Καθώς έχουμε ένα ολόκληρο project που στείλουμε, να πούμε και κάποια θετικά. Είδαμε έναν Καλοσκάμι, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικά ενδιαφέρον παίχτης, Έλληνας παίχτης και το κυριότερο με πολύ σωστή νοοτροπία και βεβαίως καλή απόδοση στον αγωνιστικό χώρο. Δεχτήκαμε στις 2 αναμετρήσεις που αναφέρατε γκολ από στημένη φάση και το πέναλτι και ένα δώρο που κάναμε στον μπακ στο δεύτερο γκολ. Ουσιαστικά πρέπει να βρούμε τρόπο να το λύσουμε αυτό, ακόμα και με τις επιλογές που θα κάνουμε. Π.χ. στην επερχόμενη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, δεχόμενα κάποιοι παίχτες να έχουν κουραστεί, να μην είναι τόσο φιλόδοξοι όπως ήταν στο παρελθόν, επειδή είναι καιρό στην ομάδα. Όλα αυτά είναι, τα λέω ανοιχτά, θα τα συζητήσουμε, αλλά όλα αυτά θα γίνουν βήμα-βήμα. Προοδευτικά. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι σήμερα είχαμε έναν εξαιρετικό Πινέδα, είχαμε έναν εξαιρετικό Καλοσκάμι, έναν εξαιρετικό Πέτρο Μάντελο, έναν πραγματικό αρχηγό μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Άμπου ήταν πάρα πολύ καλός, ο Ρέλβας και βεβαίως τα 2 μπακ μας και ο Πενράις και ο Λάζαρος Ορότα υπερέβαλαν αυτόν με την απόδοσή τους. Όπως είπα και πιο πριν, ο Ολυμπιακός ενδεχόμενα σε κάποιο βαθμό άξιζε να κερδίσει, καθώς έδειξαν αυτή την επιπρόσθετη φρεσκάδα που είχαν. Εμείς κάναμε ένα πέναλτι το οποίο δεν θεωρείται ως λάθος και ενδεχόμενα και μια στημένη φάση με μια κεφαλιά, το οποίο ήταν οι λόγοι που δεχτήκαν τα γκολ. Στόχος μας είναι τώρα να μείνουμε ενωμένοι, να μείνουμε μαζί και να συνεχίσουμε τη δυνατή αυτή προσπάθεια. I'm happy because they stick to the plan of the game. They continue to do it all the time. And that's why some things happen. Of course, like I said, offensively, too many situations that could lead to an excellent goal opportunity, but nothing was going our way. So we missed some passes, some receivings. I can now start to speak about Luka from beginning of the game, Carlo, Gachi in the end, and so on and so on. So okay, this day come, hopefully, when the day come when we're in a good mood for this, then it's Aberdeen. When it's not, it's like this, and that's the football. Yeah. Και βεβαίως αυτό που υπογραμμίζω είναι ότι οι παίκτες μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο ακολούθησαν το πλάνο το οποίο είχαμε διαμορφώσει για τη σημερινή αναμέτρηση. Επιθετικά κάναμε αρκετές ευκαιρίες, απλά στο τελευταίο στάδιο αυτής της προσπάθειας κάτι δεν μας πήγαινε καλά. Μία πάσα, ίσως ένα κοντρόλ στην μπάλα κτλ. Δεν χρειάζεται να αρχίσουμε τώρα, λέμε ο Λούκα στην πρώτη φάση, ο Γκάτσι κάποια στιγμή. Όλοι προσπάθησαν να έδωσαν το 100% και όταν υπάρχει καλή διάθεση μπορούμε να καταφέρουμε και αυτό να το ξεπεράσουμε. Σταθήκατε πολύ στις επιλογές των παιχτών σας στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Θεωρείτε ότι αυτές οι επιλογές που δεν ήταν οι καλύτερες κατά την άποψή σας είναι θέμα ποιότητας των ποδοσφαιριστών, είναι θέμα πνευματικής ετοιμότητας, είναι κάτι άλλο που δεν μπορούμε να δούμε εμείς? Ευχαριστώ. Maybe they were, like I said, Olympiacos for sure was more fresh than us tonight. It's important for the players in attack to have good decisions and for ball to listen, but
Like I said, I wouldn't want to criticize anybody today because they stick to the plan. Most of them fight it very well, give a very good resistance all the time, and didn't give up on the pitch. Continue to do our things, but this is nothing new. This is nothing new. This is a kind of a problem for us that we have to resolve inside the club and inside the team about the, let's say, this to be more decisive, to have a better determination in front of the opponent goal, to be more hungry in these situations. And it's a bit of everything. Probably a bit of training, probably a bit of mental state, probably a bit of tiredness, probably a bit of everything. And of course, it's always easier when you start the game with a lead. If one of these situations in the first half, if the game goes 0-1, there was a moment when Karaiskaki started to be nervous. If you remember, in the first half, when we started to win the balls in the Olympiacos half, and then we miss a chance, a situation. If we score, then probably the game will go the other way, like Aberdeen. PAOK also, if he scored many situations first half, probably game will go other way. This is football these days, and this is my answer. I see you don't like it, but this is my answer. Λοιπόν, η απάντηση είναι αυτή λοιπόν. Είναι ότι ο Ολυμπιακός επέδειξε αυτό που είπαμε με αυτή την φρεσκάδα, η οποία είναι απαραίτητη και βεβαίως στους παίχτες που αγωνίζονται στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου για να πάρουν τη σωστή απόφαση την κατάλληλη στιγμή. Όμως, εγώ δεν θέλω να κριτικάρω αυτή τη στιγμή, καθώς οι παίχτες, θα έλεγα, συνολικά έδειξαν ένα αγωνιστικό πνεύμα. Έδειξαν μεγάλη προθυμία, αντίσταση και δεν τα παράτησαν καθόλου μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στο ένα τρίτο, δεν είναι κάτι καινούριο, όμως παλεύουμε για να το λύσουμε. Μπορεί να είναι θέμα απόφασης στο τελευταίο τρίτο, μπορεί να είναι θέμα επιθυμίας και δίψας για να σκοράρεις. Παρακαλώ λίγο, με συγχωρείτε. Παρακαλώ, παιδιά. Δεν μιλάμε ελεύθερα εδώ πέρα, μιλάει ο προπονητής. Είναι η δεύτερη φορά που γίνεται. Συνεχίζοντας λοιπόν, να πούμε ότι μπορεί να είναι και θέμα αυτής της δίψας για να σκοράρουμε, ίσως να είναι και λίγο απ' όλα. Λίγο η κούραση, ενδεχόμενα και η πνευματική κατάσταση που αναφέρατε, ενδεχόμενα να είναι και θέμα προπόνησης. Πάντως, το ενδιαφέρον είναι ότι είχαμε ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο να κάνουμε εμείς το 0-1, ίσως η φάση του Λούκα ή κάτι τέτοιο, που εκεί θα δημιουργούσε, και όπως το είδατε στο πρώτο ημίχρονο, δημιουργήθηκε ένας μικρός εκνευρισμός μέσα στο Καραϊσκάκι όταν κάναμε κάποιες προσπάθειες. Δεν βάλαμε τον γκολ, αλλά αυτό συμβαίνει. Θα μπορούσε να έχει συμβεί αυτό και με την Αμπερντίν, όπως είδατε, μπορούσε να συμβεί και με τον Μπάκ, μπορούσαμε να έχουμε σκοράρει πρώτοι. And of course, always is possibility that choice of the players from my side in attacking line was not good. This is always possibility, of course. Και υπάρχει πάντα και η πιθανότητα οι δικές μου επιλογές στην επιθετική γραμμή να μην ήταν επιτυχημένες. Πάντα υπάρχει αυτό το δεχόμενο. Είστε ένας προπονητής του αποτελέσματος. Η ΑΕΚ, αν δούμε όλη την εικόνα, έχασε 2 ντέρμπι χωρίς να σκοράρει και θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι τα έχασε και εύκολα γιατί έλειπε και η αντίδρασή της από το γήπεδο για μεγάλα διάστηματα. Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό στην πορεία μέχρι να έρθει η μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, όπως αναφέρατε νωρίτερα? Yeah, I agree. I was thinking now while translation was going on that I think there is only one game this season that we turn around, Kifisia game. And I put a big highlight for this game because I love it. I love the character in this game and mentality of the team. Even, of course, quality in our team is bigger than Kifisia. But I'm not speaking about quality of the game. I'm speaking only about this mindset. And in other games, it's obvious that we depend too much on how the game starts, on the first goal, let's say, all around the season. When the game goes our way, like Anderlecht, for example, or Aberdeen, or doesn't matter, then we are very attractive team, even I can say. But if the things start to go wrong way, it's obvious that we have some difficulties to manage these games. And this is for me the biggest problem in the team at the moment. And I'm trying to find solutions, of course, by selecting the players who can handle the situation. And because this is only a mental thing, nothing else. It's obviously not easy for some of the guys to play for AEK, but they have to get used to this because for me it's only part of the football, and this is normal thing to play under pressure, let's say, like this. So even if sometimes things goes wrong way, you have to continue to do this. That's why I say that tonight I'm not that unhappy. Much more than, for example, against PAOK, because their shock goal, we couldn't recover from it for a long time. But tonight, I don't see that it was not a good performance from our side, really, because they continue to do things all around the game that we agreed on.
except, like I speak again, I repeat, I'm boring to myself about final third. Their decisions were not good, we were not fresh enough, or solutions, or whatever, but everything else, yeah, I think it was more or less equal game. Yeah. Λοιπόν, θα επισημαίνω σε αυτό που είπατε, έχετε απόλυτο δίκιο. Επισημαίνω ένα μάτς αυτό της Κηφισιάς, το οποίο καταφέραμε να το γυρίσουμε, το οποίο ήταν, αν θυμάστε, είχε εξάρει τη σημασία εκείνη τη αναμέτρηση. Το γεγονός ότι με την κατάλληλη νοοτροπία που επιδείξαμε καταφέραμε να το γυρίσουμε, παρά το γεγονός ότι υπήρχε διαφορά στην ποιότητα μεταξύ των ομάδων, αλλά αυτό δεν ήταν θέμα ποιότητας, ήταν καθαρά θέμα της νοοτροπίας και της συμπεριφοράς που επιδείξαμε. Είναι αλήθεια ότι σε μεγάλο βαθμό εξαρτώμεθα από το πώς ξεκινάει το μάτς, ποιος θα βάλει το πρώτο γκολ και καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν αυτό είναι εμφανές, όπως το είδαμε στην Anderlecht, το είδαμε στην περίπτωση της Aberdeen, όταν το match πάει όπως το θέλουμε, τότε γινόμαστε, θα έλεγα, μια αρκετά ελκυστική ομάδα. Αν κάποιες φορές τα πράγματα δεν μας πάνε καλά στην αρχή, εκεί δυσκολευόμαστε να διαχειριστούμε την αναμέτρηση και αυτό είναι ένα πρόβλημα στο οποίο και εγώ προσωπικά προσπαθώ να βρω τις λύσεις και με την επιλογή των κατάλληλων παιχτών, αυτοί δηλαδή οι οποίοι μπορούν πνευματικά να σταθούν, καθώς είναι πολύ δύσκολο να είσαι παίχτης της ΑΕΚ, είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα, πρέπει να μάθεις να παίζεις υποπίεση, έτσι είναι το ποδόσφαιρο και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό του. Είπα και πιο πριν ότι δεν είμαι δυσαρεστημένος από την απόδοση των παιχτών, ακόμα περισσότερο θα έλεγα στον ΠΑΟΚ, όπου εκεί δυσκολευτήκαμε, δεν μπορέσαμε να, μετά το γκολ που δεχτήκαμε να ανταποκριθούμε. Σήμερα η απόδοση ήταν πολύ καλή, τα παιδιά ακολούθησαν το πλάνο που είχαμε μέχρι το τελευταίο λεπτό και απλά είχαμε αυτό που ίσως το λέω ξανά κουραστικά, το πρόβλημα στο τελευταίο 1 τρίτο του γηπέδου, που εκεί πέρα δεν είχαμε τη φρεσκάδα, δεν είχαμε τις λύσεις που θέλαμε. Καταρχάς, συγχαρητήρια για την προσπάθεια που κατέβαλε η ομάδα στο χορτάρι. Δεύτερον, θα ήθελα να σταθώ σε μια δήλωση που κάνετε προηγουμένως. Είπατε πως δεν ήσασταν κατάλληλοι προετοιμασμένοι, καθώς αγωνιστήκατε και την Πέμπτη. Θα έρθουν και άλλα τέτοιου είδους παιχνίδια back-to-back που θα παίζετε Πέμπτη και Κυριακή. Έχετε στο μυαλό σας πώς θα τα διαχειριστείτε? Ευχαριστώ πολύ. We will deal with the program, difficult program. Yeah, but this is football in Europe these days. I think we have deep enough squad, especially when everybody is healthy and ready for the games. Also like this, now we are trying to make rotation and not because it's a fashion to have rotation, but always to put on the pitch the guys who are in the best physical and mental form for the game. And sometimes it's more easy to do it. Sometimes, for example, Gachi played today after last time he played 10-15 minutes. Now he come back also after maybe, I don't know, 8 or 12 weeks of absence. So he needs some time to come back to the form. So we have some topics, some difficulties that we handle all the way, but we will find a way. Because there is still a lot to play until Christmas and a lot of games in all 3 competitions, in League, Europe and Cup. And I believe that we have power to manage all this. No, I'm not speaking it's going to be simple and easy, but I think that we will, with the difficulties, we will find a way. Ομολογουμένως, όπως λέτε, το πρόγραμμα θα είναι δύσκολο, θα είναι πιεστικό, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο, ειδικά όταν αγωνίζεσαι σε ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Έχουμε όμως το βάθος ως ομάδα, έχουμε τους παίχτες, αν είναι βεβαίως και όλοι υγιείς, για να ανταπεξέλθουμε. Κάνουμε κάποια rotation, αλλάζουμε κάποιους παίχτες για πάρα πολλούς λόγους. Βεβαίως το βασικό είναι να επιλέγουμε τον κατάλληλο παίχτη για να παίζει, ο οποίος είναι σε κατάλληλη φυσική κατάσταση και έχει την πνευματική κατάσταση για να παίξει την αναμέτρηση. Και σήμερα είδαμε τον Γκατσίνοβιτς, ο οποίος προέρχεται από απουσία και αυτός θέλει περισσότερο χρόνο για να προσαρμοστεί. Εμείς θα βρούμε τη λύση. Έχουμε ομολογουμένως πολλές αναμετρήσεις ακόμα μέχρι και τα Χριστούγεννα, τόσο για την Ευρωπαϊκή Διοργάνωση, όσο και για το κύπελο, όσο και για το πρωτάθλημα. Δεν θα είναι εύκολο, δεν θα είναι απλό, αλλά θα βρούμε τη λύση, θα βρούμε τη δύναμη να ανταπεξέλθουμε. Σαφώς.